When it comes to the ongoing migration crisis, which currently sees around 10,000 migrants a month crossing into Mexico and wanting to move towards the US border, it's not only America's southern border which is experiencing this problem. Here at Mexico's southern border, where we are just perhaps 15 kilometers from the border with Guatemala and Central America, this is an increasingly difficult issue. It's estimated that in this town, Tapachula, Mexico's closest city to the border with Guatemala, there are currently more than 60,000 migrants waiting here in order to be able to continue their route north. Good afternoon, my name's Alistair Baverstock. I'm the Mexico correspondent for CGTN, and you find us today in one of the very few migrant refuges that actually exist in this city. Here there are perhaps 150 migrants out of the total of more than 60,000 in Tapachula currently waiting here for any sort of resolution to their status. And the reason for this is that migrants in previous years in Mexico were simply ignored by the authorities and permitted free passage to migrate through this country to the United States, but that is no longer the case. Migrants now need humanitarian migrant visas in order to be able to move freely and migrate through Mexico on their way north, and those migrant visas are granted here in Tapachula. This city, the closest to the US border, has become something of a sanctuary city. It's a place where migrants are allowed to remain while they wait for their visas to arrive, but they are not allowed to continue further north into Mexico without them. And how long those visas can take to come through is absolutely uncertain. We've spoken with people who have been here for more than a year simply waiting, and not always in such nice conditions as this. So to look a bit more closely at this issue, we're here with someone who knows a great deal about it. This is Juan Carlos Cañaveral. He is the director here at this migrant refuge. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, bien, buenas tardes, bienvenido. Perfecto, entonces estamos hablando entonces de la espera que enfrentan los migrantes aquí en Tapachula mientras esperan sus visas humanitarias o el derecho de migrar. ¿Cómo lo ha visto desde aquí del albergue? Lamentablemente, hoy el tema migratorio ha cambiado. Si antes un trámite, de acuerdo a ley, eran 45 días hábiles, estamos hablando de que su estancia eran 3 meses. Lamentablemente, con el tema de la pandemia, los términos pues se quedaron ahí en un vacío, y eso trae como consecuencia más extensión en los trámites, trae como consecuencia el quedarse en Tapachula y quedarse aquí en el albergue más tiempo. Pues también vemos su desesperación. Haces tu trámite, pero no te puedes mover de un distrito, de una zona, porque si no, ahí viene lo que es el tema al abandono del proceso. Hoy, para poder buscar un trabajo, aquí en Tapachula no lo hay. No lo hay. Hay muchos que se han dedicado de manera irregular a hacer algunas actividades en la calle y todo, pero no es suficiente. ¿Y cuáles son las barreras? Mal pago, desigualdad en el empleo. Hay personas que de repente se van a trabajar a las bananeras, a las plataneras, vienen muy cansados, en ocasiones no les pagan, en ocasiones vienen nada más con 100 pesos en la bolsa, a veces crean una familia de 5, de 4, entonces no es suficiente. Tapachula no es el lugar apropiado porque no es un lugar donde se genere empleo. ¿Qué efectos ha tenido esto, el hecho de que aquí están atorados en la ciudad o la sociedad nativa de aquí de Tapachula? Hoy la sociedad aquí en Tapachula también está desesperada porque ver a muchos migrantes caminar en las calles, lamentablemente ya se ha estigmatizado el tema del migrante, ya el señalamiento del migrante, el migrante ya el que camina es inseguridad. Entonces eso trae como consecuencia la xenofobia, la discriminación, y en esa parte hoy la sociedad debe de fijar los ojos de que el rostro de un migrante es también de necesidad, y porque un día nosotros también podremos ser migrantes. Juan Carlos Cañaveral, muchísimas gracias. Sí, saludos.
So there you have it. This is an ongoing problem, and the wait in Tapachula here, as people wait for their papers, wait for the right to continue to migrate north, is a real issue. People that we've spoken to, while the waiting time supposedly is 3 months, people have been here for years, simply waiting on humanitarian refugee status in order to leave this place. And in the meantime, Tapachula, the city itself, local society and the migrants are all suffering, left without work, left without places to stay, sleeping in the streets. It's all a serious issue, and one which is leading to greater desperation as this migration crisis from Central America and across Latin America and the Caribbean continues to arrive here at Mexico's southern border.